Now we are in theorem of touching circles. Now when two circles, look at this figure carefully. When two circles touch each other externally or internally, the point of contact, you can see, C is the point of contact of both the circles, lie on the line joining the centers, that is A and B. That means point C lies on line AB. In short, points A, B and C are collinear points. ये हमें प्रूव करना है. We have to prove this. Okay, so let's read the statement of theorem of touching circles. If मैंने जो अभी आपको बताया वही statement है. If two circles touch each other, their point of contact lie on line joining the center, whether externally or internally. So हम assume करते हैं, let line L, ये line L है, be the common tangent passing through point C of the two touching circles. ये अपना supposition है. Therefore, AC is perpendicular line L and BC also will be perpendicular to line L. इसकी वजह क्या है भाई? इसकी वजह है tangent theorem. Tangent is always perpendicular to radius. So we can say, देखो यहाँ AC और ये BC और यहाँ AC और BC, तो we can say through C only one line perpendicular, through C only one line perpendicular to line L can be drawn. So through C we can draw one and only one line perpendicular to the tangent line C. This is perpendicular line theorem. Therefore, point A, point B and point C are collinear points. That is, point C lie on line AB. Perpendicular line theorem हमने 9th में पढ़ा था, कोने में था, उसका थियरम नहीं दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ था, लाइन दिया हुआ था, यानी आप देख लो, आई डोंट रिमेंबर. अगर लाइन दिया हुआ परपेंडिकुलर पूरा थियरम दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हो तो एटलीस्ट वो स्टेटमेंट याद रखो और वो कॉन्सेप्ट. लेट अस नाउ erase this and we are going. अच्छा, तुमको ये they will not ask you this theorem, एग्जाम ये theorem नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा, याद रखो, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. चलो स्टार्ट करते हैं. Practice set 3.2. First question. So let's see. If two circles having radii 3.5 and 4.5 touch each other internally, then the distance between their centers. See, they are given us two radii, R1 and R2. One is 3.5, other is 4.5. And they touch each other internally. So, what is the distance between their centers? So, हमें लिखना है solution. Let R1 and R2 be the radii of two circles touching each other internally. हाँ, एक बात मैं भूल गया आपको बताने के लिए. समझो ये टू सर्कल्स हैं, और ये है अपना R1, ये कैपिटल R समझो, और ये स्मॉल r, ये एक्सटर्नली है,
AB will be capital R plus small r. और अगर इंटरनली होता है ये जो है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर. इंटरनली there is capital AB, sorry. Then ये जो AB है, this AB will be capital R minus small r. Please understand, when two circles intersect each other externally, then the distance between the two centers will be sum of the radius, and when they intersect each other internally, the distance between the two centers will be the difference between the radius. चलो ये रह गया था एक्सप्लेन करना. So let R1 and R2 be the radii of two circles touching each other internally. Here R1 is equal to 3.5 centimeters. मेरे ख्याल से वही है ना? 4.8. And R2 is equal to 4.8 centimeters. Therefore, distance between their centers, distance between their centers is equal to R2 minus R1. That is 4.8 minus 3.5 equal to 1.3 centimeters. क्वेश्चन 2 पे जाते हैं. ये हो गया आंसर, फाइनल आंसर. फाइनल आंसर लिख दो चाहे तो. Question 2. Two circles of radius 5.5 and 4.2 touch each other externally. Find the distance between the centers of 5.5 and 4.2. 5.5 and 4.2. इसका भी solution. Same way, let R1 and R2 be the radii of two circles touching each other externally. मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ही दिया है ना. touch each other externally, yes. मतलब ये here R1 equal to or R2 equal to. R1 equal to 5.5 centimeters and R2 equal to 4.2 centimeters. Therefore, distance between their centers is equal to R1 plus R2. That is 5.5 plus 4.2, 9.7 centimeters. ये आपका आंसर. 3. If radii of two circles 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw the figure of these touching externally and internally. और ये आप ड्रॉ करो. मैं रफली आई जस्ट रफली टेल यू. ये ड्रॉ करो आप. ये होगा पहले एक्सटर्नली. मैं रफली ड्रॉ करता हूं आपके लिए. ये ऐसे कुछ उन्होंने एक दिया है 4 and 2.8. ये होगा 2.8 और यहां से यहां तक ये होगा. ये A और B 4 सेंटीमीटर.
और ये होगा OCN. कॉल इट A, कॉल इट B, सॉरी वो B तो मैंने लिख दिया है, कॉल इट C. और अगर ये इंटरनली है और एक्सटर्नली करना है तो A 4 centimeter, B 2.8 centimeter, C. We now go to question number 4. Question number 4, ये जो क्वेश्चन है वो दे कैन बी आस्क्ड इन फॉर पहले क्वेश्चन में 2 मार्क के लिए फॉर 2 मार्क्स. लेकिन क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो जरा इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इज गुड. क्वेश्चन 4 लेते हैं. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. एक छोटा एक बड़ा सी ट्रायंगल है, वो सर्कल है. ये एक छोटा सर्कल, ये एक है, बड़ा सा. व्हाट दे गिवन अस, देखो एक लाइन दी है. PQ. P is the center of small circle, Q is the center of larger circle, R is the point of intersection of 2 circles, and this is A and point B. Given, देख लो. रिफर टेक्स्ट बुक. टू प्रूव देखते हैं. फर्स्ट, सेग AP पैरेलल PQ. सेग AP पैरेलल सेग BQ. ये पहला प्रूव करना है. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB. Triangle APR similar triangle RQB या BQR. APR तो BQR होना चाहिए as per 1-1 correspondence. और ये फाइन एंगल RQB इसका क्या मेजरमेंट है, फाइंड करो. इफ PAR इज 35. सॉल्यूशन चालू करते हैं. पहला जो पार्ट हमें फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव टू प्रूव इज AP पैरेलल टू BQ. इसके लिए वी हैव टू शो अल्टरनेट एंगल्स. देखो ये Z दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है मुझे ना, ये अल्टरनेट एंगल्स प्रूव करना है हमें. अगर इफ आई प्रूव अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये एंगल्स प्रूव करें, ये दिस एंड दिस एंगल, वी कैन से इट्स अल्टरनेट एंगल देयरफॉर AP पैरेलल टू BQ. तो वो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स स्टार्ट. देखो AP इज इक्वल टू
PR. उसकी वजह क्या है? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. तो पहले वो लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल APR, AP congruent, sig AP congruent sig RP, radii of same circle. Statement number 2. Therefore, if this two sides congruent, their corresponding base angles will be congruent. मतलब ये angle और ये angle congruent होगा. These two angles will be congruent. Therefore, angle PAR congruent angle PRA, base angles of isosceles triangles. Statement number 3. So ये तो मैंने प्रूव कर दिया, अभी ये दो प्रूव करना है. सी पॉइंट्स PRQ आर कोलिनियर. उसका रीजन क्या है? थ्योरम ऑफ touching circles. They intersect each other externally, therefore their centers and a point of contact lie in the same straight line. Statement number 4. Therefore, angle QRB, congruent angle PRA, यह है vertically अपोजिट एंगल्स. तो ये दो एंगल प्रूव हो गए. अभी स्टेटमेंट नंबर 5. इन ट्रायंगल QRB, इन ट्रायंगल QRB, QR seg QR congruent seg QB. अगेन ये भी ऐसा ही है जैसे ये प्रूव किया था. रेडिया ऑफ सेम सर्कल. याद रखो, रेडियस सिंगुलर, रेडियाई प्लूरल. चलो, अनेक वचन है. Therefore, QR और ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है. नेचुरली उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये बेस एंगल और ये बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. Therefore, एंगल QRB congruent angle QBR, base angles of isosceles triangles. 7th. Now please see, ये this and this. PRA, ये PRA is congruent to PRA, but PRA is congruent to QRB, but QBR congruent to BRQ. Means ये angle 1, in short, angle 1, ये angle 2, ये angle 3 और ये angle 4. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 2 is equal to angle 3. तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 3 आर इक्वल ना, बराबर ना. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा. बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सो angle 1 will be equal to angle
So ये दो एंगल कॉमन हो गए, but they form altered angles. Therefore, seg AP parallel seg BQ alternate angle test of parallel. Statement number 8 पहला प्रूव हो गया. Now we have to prove next part. APR similar to BQR. ये दो एंगल टेस्ट. Therefore, see, in triangle APR and triangle BQR, see, angle 1, 2, 3, 4 all are congruent. So we can say angle the angle PAR, देखो ये angle PAR, देखो 1, 2, 3 congruent to angle ये आएगा QBR जो हमने अभी प्रूव किया. From statement 2 एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए था गाय की. We have to show this. From statement number 7, therefore angle PAR ये congruent angle QBR. This is from statement 2, statement 4 and statement 6. Statement number 8. Therefore, they form altered angles. Therefore, ये seg AP parallel seg BQ. इसका रीजन है from statement 7 and alternate angle test of parallel. Statement number 9. Therefore, in triangle APR and triangle BQR, पहले ये लिखे हैं PAR. देखो फर्स्ट सेकेंड ये PAR congruent angle QBR from statement number 7. ये उसके बाद 10 एंगल PRB का congruent angle QRB. Statement number 4. 11th. Therefore, triangle APR similar triangle BQR, a test of similarity 12
अभी उन्होंने पूछा if angle PAR is equal to 35. See, angle PAR equal to angle BRQ and QBR. Angle QRB equal to angle QBR 35 degrees from given and statement number 2, 6 and 7. Statement number 13. Therefore, in triangle, हमें RQB पूछा है. In triangle BQR, so in triangle BQR, angle QRB plus angle RQB plus angle QBR equal to 180 degrees. Reason only sum of measures of angles of triangle is 180 degrees. अभी substitute करो, get the answer. 35 degrees plus angle RQB plus 35 degrees equal to 180 degrees. Therefore, angle RQB equal to 180 degrees minus 70 degrees. Therefore, RQB equal to 110 degrees. ये हो गया आपका entire solution. Okay, practice set 3.2, question number 5 we have to do. See, they have given us, refer textbook, what they given us is they are given us two circles. Now these two circles are touching each other externally. The two circles are touching each other externally. Line L, this is a line L, it is a common tangent to both the circles touching smaller circle in C and bigger circle in D respectively. The length of, find the length of CD, you have to find length of this CD. The radii of the two circles are given to you as, radius is 4 centimeter, of smaller circle and bigger circle is 6 centimeter. Now it's very simple. See, if CA is 4, AE also will be 4. If BD is 6, BE also will be 6 because area of the same circle. We have to draw a construction that is AF perpendicular to BD. Now start. Construction hai, draw segment AB. There's a when the two circles intersect each other, externally their centers and a point of contact line the same straight line. So we establish this straight line AB. Seg AC you draw, seg BD you draw. Now seg AF perpendicular to BD you draw. Now start. Segment AC perpendicular to line L, seg BD perpendicular line L, because both are radius and they are perpendicular line L, which is a tangent. So tangent theorem. Next is seg AF is perpendicular to BD. This is as per our construction. From these two statements, we conclude that this is 90. See, in quadrilateral AFDC or ACDF, angle ACD is 90, angle CDF is 90, and angle AFD also 90 from statement number 1 and 2. Now, if three angles of a quadrilateral are 90, fourth angle automatically becomes 90, and therefore this quadrilateral AFDC or ACDF, we can say, is a rectangle from statement number 3, and fourth angle is also 90.
Since it's a rectangle, opposite sides of rectangle are congruent, so AC and DF will be of equal length, 4 centimeter. Now what is your BD? This BD is nothing but BF plus FD. B dash F dash D. Now BD is the radius of a larger circle, which is 6 given to you. BF you have to find, and just now you found DF. DF is 4. So 6 minus 4, you get BF as 2 centimeters. Now what is AB? Now you know, just now by construction I told you, when two circles intersect each other, their centers and a point of contact lie in the same straight line. Therefore AB will be equal to AE plus EB, theorem of touching circles. So AB will be 4 plus 6, add both radii, 10 centimeters. Now in triangle AFB, angle AFB is 90, so use Pythagoras theorem. AB square equal to AF square plus BF square. AB square we found out 10 centimeters, right down there, 10 centimeters square, equal to AF we have to find out, plus BF we found out, BF we have found out 2 centimeters. So write down that 2 centimeters there. So we get 100, 10 square is 100, equal to AF square plus 4 square. So AF square will be 100 minus 4. Therefore AF square will be 96. 100 minus 4 is 96. Taking square root on both sides, we get AF equal to root 16, 96 के factors निकालो, 16 6 square root of 16 is 4. 6 का कोई square root नहीं है, तो 4 root 6 centimeter answer आता है. Now if ACDF is a rectangle, then this DC or CD will be equal to AF. Opposite sides of a rectangle are congruent. So if AF is 4 root 6, CD also becomes 4 root 6. So that we complete this question.